Hello everyone, this is Venugopal, lecturer in chemistry. Sir, in our basics of organic chemistry, we have lecture number 3, that is polar covalent bond. So, what is meant by polar covalent bond? Okay, we'll see here. Here, before going to this, in our last class we discussed about covalent bond. So, what is meant by covalent bond? That is mutual sharing of electrons between the atoms. Okay, to get what? 8 electrons in the valency shell. అంతేనా కదా? సో 8 electrons ని acquire చేయడానికి 2 atoms ఏం చేస్తున్నాయి? Each atom can contribute 1 electron, each one. So there is a formation of a bond. By that formation of bond, there is a mutual sharing of electrons can takes place. Okay, sir. So ఇక్కడ there is a 2 types of bonds formation కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఏంటది? ఇన్ బిట్వీన్ సిమిలర్ ఆటమ్స్, హైడ్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్, క్లోరిన్ అండ్ క్లోరిన్, ఫ్లోరిన్ అండ్ ఫ్లోరిన్. అలాగే దెర్ ఇస్ ఎ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ బాండ్ ఇన్ బిట్వీన్ హెటిరో ఆటమ్స్. సో హెటిరో ఆటమ్ మీన్స్ హైడ్రోజన్ అండ్ క్లోరిన్, హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్ అండ్ nitrogen, like that. Okay, sir. We'll see here the atoms that share electrons identically, because both are containing హైడ్రోజన్స్ ఓన్లీ కదా. రెండు కూడా ఏంటమ్మా? హైడ్రోజన్స్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? దెర్ ఇస్ ఏ ఐడెంటికల్ షేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కెన్ బి టేక్స్ ప్లేస్. అలాగే క్లోరిన్ బాండ్ క్లోరిన్, అలాగే ఫ్లోరిన్ బాండ్ ఫ్లోరిన్. సో దే షేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్లీ. అంటే ఇన్ ఏ కోవలెంట్ బాండ్ there is a electrons should be present at the middle of the 2 atoms అన్నమాట. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ కి మధ్యలో, ఎగ్జాక్ట్లీ మధ్యలో అక్కడ బాండ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది. సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ సెడ్ టు బి వాట్? నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్. నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్. సో బట్ ఇన్ HCl or H2O and ammonia, the bond, the covalent bond which is present in between the hetero atoms, so they are present in between the hetero atoms. So that's why the bonding electrons can move towards only one atom. ఏమవుతుందన్న ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అండ్ క్లోరిన్ లో ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ది atom వైపుగా the bonded electrons can be shifted, can takes place. So there are presence of hetero atoms with different electronegativities. అంతే కదండి. ఇండివిజువల్ గా ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ కి ఎలా ఉంటది? ఇండివిజువల్ గా ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ క్యారెక్టర్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ? ద టెండెన్సీ ఆఫ్ an atom to pull the bond pair of electrons towards itself. సో బాండ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఏం చేస్తుంది? టువర్డ్స్ ద మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది తన వైపుగా అక్వైర్ చేస్తుంది, అది తన వైపుగా పుల్ చేస్తుంది. ఓకే, పుల్లింగ్ ఆఫ్ ఎ డోర్ కదా, ఇలా మనం పుల్ చేస్తాం. సో లైక్ దట్ ద బాండింగ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఏదైతే ఎలిమెంట్ తన వైపుగా అట్రాక్ట్ చేస్తుందో ఆ ప్రాపర్టీని మనం ఏమంటున్నాం? ఎలక్ట్రోనెగటివిటీగా చెప్తాం. Okay, we will discuss later with examples. So electronegativities of some of the elements అనేవి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. So that is the electronegativity of hydrogen, that will be 2.1, and lithium 1.0, sodium 0.9, and potassium 0.8. అలాగే ఇది మనము ట్రెండ్ ఇన్ గ్రూప్ లో చూస్తున్నాం. అలాగే ఇక్కడ కూడా చూడవచ్చు, ఫ్లోరిన్ 4.0, chlorine 3.0. So in our periodic properties, the electronegativity is one of the property kada. So from top to bottom there is a decreasing in electronegativity can takes place. So what is mean by electronegativity? Tendency to pull the bond pair of electrons towards itself. తన వైపుగా లాక్కునేటువంటి ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం సార్? ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. From top to bottom there is a decreasing in electronegativity can takes place. దీన్ని బట్టి చూస్తుంటే మనకు అర్థమవుతుంది. అలాగే ఇన్ ఎ పీరియడ్
from lithium to fluorine. చూడండి, lithium 1.0, beryllium 1.5, boron 2.0, carbon 2.5, nitrogen 3.0, oxygen 3.5, fluorine 4.0. So in a period from left to right, with the decreasing in the size, there is a increasing in electronegativity. Increasing in electronegativity can takes place. So లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం సార్, ఫ్లోరిన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ అని మాట్లాడుకున్నాం, అంతేనా కాదా? రైట్. సో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ, ద టెండెన్సీ ఆఫ్ pulling the bond pair of electrons towards the hetero atom, that is more electronegative atom అని చెప్తాం. అలాగే from top to bottom there is a decreasing in electronegativity, and from left to right there is a increasing in electronegativity can takes place. So for example, hydrogen bond chlorine, hydrogen bond oxygen, hydrogen bond nitrogen, వీటి విషయంలో చూద్దాం. So what is the electronegativity of hydrogen? That will be 2.1. And what is the electronegativity of chlorine? That is 3.0. So ఇక్కడ మనం చెప్తున్న పాయింట్ ఏంటండి, the electronegativities of hydrogen and chlorine like that 2.1 and 3.0. So chlorine has more electronegative more electronegativity. So that's why shifting of this bonded electrons towards chlorine atom can takes place. So that's why ఏమవుతుంది, here chlorine getting a partial negative charge and hydrogen getting what? Partial positive charge. అంతే కదా సార్? ఏమంటున్నాం ఇక్కడ, bond can be polarized. Polarization can takes place. Okay, ఎలా? With respect to towards the more electronegative element అని చెప్తున్నాం. సో దాని ప్రాపర్టీ అది ఉంది, ఏంటది అని అంటే pulling of the bonded electrons, to pull the bonded electrons. So that's why getting what? Partial negative charge. అలాగే with respect to hydrogen and oxygen చూసినప్పుడు, so what is the electronegativity of hydrogen? That will be 2.1. And what is the electronegativity of oxygen? That will be 3.5. అంతేనండి. ఓకే, మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ ఉంది అని అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఇట్ కెన్ పుల్ ద బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ by getting partial negative charge and other atom getting partial positive charge. So like that, hydrogen also getting partial positive charge. Okay, and in ammonia molecule, hydrogen contains 2.1 is the electronegativity value, and nitrogen contains 3.0. Nitrogen 3.0. Here also there is a presence of the electronegativity difference is more. So that's why shifting of sigma bonded electrons towards nitrogen atom getting partial negative charge and hydrogen getting partial positive charge. అంతే. ఓకే, మనము టగ్ ఆఫ్ వార్ అని ఆడతాం మనం కదా. ఆ టగ్ ఆఫ్ వార్లో ఏంటి సార్ అని అంటే, అటొక 10 మంది ఇటొక 10 మంది ఇద్దరు కలిసి మధ్యలో ఒక తాడు కట్టేసుకొని దానికి ఒక కర్చీఫ్ లాంటిది ఏదైనా కట్టేసి లాగుతూ ఉంటారు. సో అట్లా లాగుతున్నప్పుడు ఏంటి, ఎవరికైతే ఎక్కువ బలం ఉంటుందో, అంతే కదా, ఎవరికైతే ఎక్కువ బలం ఉంటుందో ఆ తాడు ఆ కర్చీఫ్ అనేది వాళ్ళ వైపుగా వెళ్తారు, అంతేనా కాదా సార్? జనరల్గా మనం చూస్తున్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్లో ఏమంటామంటే, ఆ టగ్ ఆఫ్ వార్లో ఎవరికైతే ఎక్కువ బలం ఉంటుందో, ఏ టీంకి అయితే ఎక్కువ బలం ఉంటుందో అటువైపుగా మనకు ఆ కర్చీఫ్ ఆ తాడు అనేది వెళ్ళడం జరుగుతుంది జనరల్గా మనం చూస్తున్నటువంటిది. ఇక్కడ కూడా మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ వైపుగా బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది షిఫ్ట్ అవుతాయి. సో దట్స్ వై దిస్ ఆటమ్ కెన్ గెట్ పార్షియల్ నెగటివ్ చార్జ్ అండ్ అదర్ ఆటమ్ గెటింగ్ వాట్? పార్షియల్ పాజిటివ్ చార్జ్. ఓకేనా? దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు? విత్ అన్ యారో. సో ఈ యారోలో హెడెడ్ పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ క్లియర్లీ దిస్ సిగ్మా బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ ఆర్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ this more electronegative element, because chlorine's more electronegativity that will be 3 and hydrogen 2.0. So 2.1 or 2.1.
So that's why this sigma bonded electrons can be shifted towards more electronegative atom. So this contains what? Partial negative charge, and hydrogen getting partial positive charge. So head of the arrow, which is indicating what? The negative end of the bond. ఇక్కడ head అని చెప్తాం కదా సార్. So head of the bond, head of the arrow which is indicating what? Negative end of the bond. అలాగే పాజిటివ్ ఎండ్ అనేది టేల్ గురించి చెప్తాను అనమాట. టేల్ ఏదైతే రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ కంటైన్స్ పాజిటివ్ చార్జ్. ఓకే సార్. అండ్ దెర్ ఈస్ ఏ నోట్ లైక్ దిస్: greater the electronegativity difference between the atoms which are present in the bond, the ionic character will be more. So approximately electronegativity difference అనేది 2.1 గా ఉంటే that will be the ionic in the nature. That will be ionic in the nature. So electronegativity difference which is approximately equal to 2.1 గా ఉన్నప్పుడు there is a ionic in the nature. There is an ionic nature అనేది ఉంటుంది. So for example, some other elements గురించి చూద్దాం. Here carbon and hydrogen. So what is the electronegativity of carbon, sir? That will be 2.5. And what about hydrogen? That will be 2.1. So what is the electronegativity difference? 2.5 minus 2.1, that will be 0.4 will be the electronegativity difference. So that's why nature of the bond అన్నప్పుడు ఇక్కడ దీన్ని ఏమన్నారంటే నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ గా చెప్తాం. నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్. ఓకే సార్. అలాగే నైట్రోజన్ బాండ్ హైడ్రోజన్. సో hydrogen clearly 2.1. What is the electronegativity of nitrogen? That will be 3.0. So 3.0 minus 2.1, that will be 0.9 is the difference. So that's why this is a somewhat polar compared to the carbon bond hydrogen. So polar covalent bond. Polar covalent bond formation can take place. అలాగే ఆక్సిజన్ బాండ్ హైడ్రోజన్. హైడ్రోజన్ క్లియర్లీ 2.1. and what is the electronegativity of oxygen? That will be 3.5. so that's why 3.5 minus 2.1, what is the value, sir? 1.4, which is more polar compared to the nitrogen bond hydrogen. So more polar covalent bond formation takes place. Okay, Nana? Right. So what about sodium chloride? What about sodium chloride? So what is the electronegativity of sodium? That will be 0.9, and chlorine, that will be 3.0. so 3.0 minus 0.9, that will be 2.1. so the electronegativity difference, okay, the electronegativity difference which is equal to the 2.1 గా ఉన్నప్పుడు the bond nature ఎలా ఉంటుంది సార్? that will be ionic in the nature. so continuum of bonds అనేవి మనకు 3 types ఉంటాయి సార్. one is ionic, one is polar covalent bond, and another one is non polar covalent bond. అంతే కదండి సార్. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే అప్పుడు దాన్ని ఏమనాలి? అయానిక్ ఇన్ ద నేచర్ అని చెప్తాం. ద ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ మినిమం గా ఉన్నప్పుడు దాన్ని నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ గా చెప్తాం. ద ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 0. అంటే మినిమం వాల్యూ నుంచి 2.1 కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అని చెప్తాం. ఓకే, దేర్ ఆర్ 3 types of chemical bonds, that is bonds can be takes place. సో అయానిక్, అలాగే పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్, అలాగే నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ గా చెప్తాం. ఓకే, రైట్. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2, దట్ ఈస్ లిథియం హైడ్రైడ్, హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఫ్లోరైడ్. సో ఈ మూడింట్లో కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దేర్ ఇస్ అ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ టేక్స్ ప్లేస్. అవునా? సిమిలారిటీ ఏముందండి? లిథియం హైడ్రైడ్, హైడ్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఫ్లోరైడ్.
సో ఇది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో what are the electronegativities of lithium and hydrogen? So hydrogen clearly 2.1, and what is the electronegativity of lithium? That will be 1.0. అలాగే in this hydrogen 2.1 and 2.1, and hydrogen 2.1 and fluorine 4.0. So what is meant by polar covalent bond? The bonded electrons can shift towards more electronegative atom. అంతేనా కాదా? సో ఏవైతే బాండ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో ఈ బాండ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతున్నాయి? షిఫ్టింగ్ టువర్డ్స్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్. అంతే, మనం ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకోవాల్సింది ఒకటే విషయం ఏంటది? విచ్ ఈస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, విచ్ ఈస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ అని చూసుకోవాలి. దాని వైపుగా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది షిఫ్ట్ అవుతాయి. సో ఫైనలీ ద రిజల్ట్ ఈస్ దట్ more electronegative atom can get negative charge. అంతేనా కాదా? సో దాని ప్రకారం చూద్దామండి. ఇక్కడ here in between lithium and hydrogen, which one is more electronegative? Clearly hydrogen. So that's why shifting of this sigma bonded electrons towards hydrogen atom. Now this hydrogen getting what? Partial negative charge, and lithium getting partial positive charge. అంతే కదా సార్? సో దేర్ ఈస్ ఏ ఎగ్జిబిషన్ ఆఫ్ ఏ డైపోల్. సో టూ పోల్స్ అనేవి ఎగ్జిబిట్ అవుతున్నాయి, ఒకటి నెగటివ్ పోల్ అండ్ అనదర్ వన్ పాజిటివ్ పోల్స్. సో డైపోల్ ఫార్మేషన్ కెన్ టేక్స్ ప్లేస్. అలాగే ఇన్ బిట్వీన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఫ్లోరిన్, సో ఫ్లోరిన్ ఈస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. సో దట్స్ వై షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టువర్డ్స్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఫ్లోరిన్ atom rather than that of the less electronegative hydrogen atom. అంతే కదా సార్? అది తీసుకుంటుందంటే ఇది ఇస్తున్నట్టుగా. సో అట్లా. అదే ఇన్ బిట్వీన్ హైడ్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్, ద సిగ్మా బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఎట్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ది టూ సెంటర్స్ అన్నమాట. ఈ హైడ్రోజన్ సెంటర్ కి రెండిటికి మధ్యలో ఉంటుంది. బికాస్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్. ఎందుకు? ద ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ దట్ విల్ బి క్లియర్లీ 0. అంతే కదా? సో ఎందుకు? బోత్ ఆర్ హైడ్రోజన్స్ కాబట్టి రెండింటి యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి దే హ్యావ్ ఎ టెండెన్సీ టు అట్రాక్ట్ ద బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్లీ. సో దట్స్ వై అక్కడ ఏమవుతుందన్న నాన్ పోలార్ నేచర్ అనేది ఎగ్జిబిట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై హియర్ ఇంకొక పాయింట్ గురించి మాట్లాడదాం. సో ఇన్ జనరల్లీ ఇన్ అవర్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఆటమ్స్ అండ్ అయాన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు సైజ్ ఆఫ్ anion that will be more than that of the neutral atom, and size of the cation that will be less than that of the neutral atom అని చెప్తాం. అంతే కదా? మోర్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దే ఆర్ మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ద న్యూక్లియస్. సో దట్స్ వై దెర్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ అయానిక్ సైజ్ అని చెప్తాం. ఇక్కడ లెస్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, so there is a increasing in positive charge. Okay, so nuclear charge అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. So that's why they can attract the outermost shell very much strongly. So that's why the positive charge of the ion containing elements which has less size compared to the neutral atom గా చెప్తాం. ఈ పాయింట్ ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది సార్ అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హైడ్రైడ్ అయాన్ అలాగే పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ హైడ్రోజన్, వీటిలో the size will be more for the hydride ion. So this is the order in which the size will be decreases. So size of hydrogen decreasing order గా చెప్పడం జరుగుతుంది. So negatively charged hydrogen contains more size than that of the neutral one, then and positively charged hydrogen అని చెప్తాం. Okay sir, thank you.